Si l'histoire prouve quelque chose, c'est qu'elle home invente toujours de nouvelles façons de torturer. Le scandale commence ici. Les civilisations memes que nous louons pour l'art. Le pouvoir et la culture étant les memes mains que sculptent de instruments de cruauté impensable. Derrière les courants, les trônes et les lois, ils ont cache de méthodes si vicieuses qu'elles ont transforme la justice en théâtre en douleur en politique. Ce n'est pas une histoire récite. C'est une confession, un grand livre ininterrompu écrit dans le sang. Au chaque page expose la trahison la plus sombre. El humanite elle-même inutilisant l'éclat non pour la beauté, mais pour le tourment. Rome elle preuve. Ils ont appeal discipline. Mais si en était reine de moins que de la cruauté vêtue d'absurdité. Les prisonniers avant les pieds trempes dans de l'eau salée. Et un chèvre a été forcé de l'être jusqu'à si, que, les rires si brisant en cris. Ce qui commence comme châteauillement est devenu une agonie brute. Chaque coup de langue déchirant l'esprit. C'était le déguisement parfait. Un torture qui ressemblait à de la comédie. Un douleur caché dans un paradis de jeu. Et dans ce déguisement a vécu la vérité. Rome même transforme le rire en arme. La France perfection un silence pire que les cris. Le bled, son nom signifie oublier. Les prisonniers sont tombés dans un fosse étroite, abandonnés, effacés de mémoire. Pas de voix, pas d'air, pas de lumière. Seule la décadence lente d'un corps les pourrir isolement. Rampant avec un vermine que est régalé sur les vivants. Ce n'était pas une punition. C'était la suppression. L'existence elle-même a déclaré un crime. Être jeté dans un oubli. Si était devenir un fantôme alors qu'il était encore en vie. Des rires si sont tournes vers les cris, vers l'obscurité avalante les oublis. Une vérité émerge. La cruauté n'est jamais satisfaite. Et les pires horreurs attendent. L'Allemagne forge l'ordre par horreur. Liren maiden, un circuit droit bord de points caches. Les victimes forces à l'intérieur, les portes ont claque la chair percani de crocs, en acier sans tuer instantanément. Le corps saignait lentement. L'agonie est pendant les heures, parfois de jours. Et tout cela est affiché comme droit, un spectacle d'obéissance. La violence d'égacée, injustice. Murder déguise, en order. Liren maiden n'a jamais été seulement un appareil. C'était une déclaration. Le pouvoir de l'autorité n'y serait pas remis en question, peu importe le coût du sang. En AC, la cruauté apply la nature elle-même en un bourreau. Les éléphants, symboles de sagesse, venir comme sacres. Ont été en trains à écraser les os. À la chair gore et à déchirer les corps humains sur le commandement. Un signal d'un gestionnaire et un creature de grâce est devenu un instrument de terreur. Le scandale n'était pas seulement la mort, mais la corruption. Ce qui aurait dû être adoré car la vie a été tourne dans une arme de pair. Les géants venir si sont transformes en monstres, leur force volée par la cruauté de Homs. L'Espagne transforme la foi en silence. La force hérétique, du dentades pointes fixes entre la poitrine et la gorge, attachées serres hauteur du cou. C'est déplacer, si tate percer, parler, si tate sainer. Les victimes vivant dans l'immobilité gelée, chaque respiration une négociation avec la douleur. Ce n'était pas la justice. C'était l'obéissance sculptée en chair. Torture d'égacée, en dévotion. La foi arme pour effacer la vérité. Le silence appliqué, la foi armée. Mais que passait-il lorsque la cruauté est cachée en mer, sous les vagues? Des folles ont regard souffrir comme sil essagissait de théâtre, cruelty si produisait comme un spectacle. La justice n'était plus aveugle, elle a vendu de billets. Des siècles sont passés, mais la cruauté n'est pas estampée. In France, 1891, la chaise de fer attendait. Des points couvrant le siège, le dos, les bras et les jambes, tandis que le feu brûle sous la victime. Jean Kiss de Toulouse y était lié. Le pai, les saisies et s'attira jusqu'à ses membres disloqués.
Suenitate pas le Moyen Age. Citate un loi moderne masqué, dans la mine vie brutalite. La frontière entre le passé et le présent flou, prevent la croix any nécessite aucune époque. In Greece, la croix a pris la forme d'une bête. Un taureau de bronze creux, fut éclair indécis, de victimes véroïs à Eleanor. Alors que les flammes montantes, les cris résonnant à travers les tuyaux, transforms in rugissement d'un animal. La souffrance était forcée de se passer de la musique. Mais le destin tourne. L'inventeur même du taureau a été condamné à prouver sa propre création, relève vivante dans le monstre chuiel avec construit. Les inventeurs de la de leur goutant souvent leur propre faux. Mais la croix se propage. Elle infecte de empires entiers. L'Espagne a livre la mort in silence. La garode, en cordon, plus tard un collier de fer, a été corrigé avec une précision délibérée, hauteur du coup. À chaque tour de la vis, la gorge est fermée, la colonne vertébrale est fichée, la vie étant en efficacité calculée. Ils elointi appeal miséricorde. Un fin rapide, ont-ils dit. Mais la miséricorde n'est pas lien faire. La miséricorde ne se tourne pas tant que los se brise. La garrote n'a jamais été la compassion, elle était témoin. Dégagé dans le langage de la gentillesse. Et pour les condamnes, Illinois n'y avait aucune grâce dans ces derniers souffles. Seule l'ironie cruelle de mourir par un appareil que fait semblant d'être humain. L'Espagne perfection le silence comme exécution. La garrote, à la première fois, reine de plus un coordinateur serra, plus tard un collier de fer avec un vis entraîné lentement à l'arrière du cou. Les victimes étaient assises, immobilisées, tandis que le mécanisme est ferme hors d'use. À chaque tour, la gorge restrainte, les vertebres tendues et le souffle final a été écrasé sous de mains délibérées. Les autorités ont appeal mercy. Ils ont affirmé que c'était rapide, humain, efficace. Mais ils n'ont aucune pitié à regarder le visage d'un devenir bleu tandis que ses yeux plaident pour l'air. Ils n'ont pas de compassion dans les de torsion, en os jusqu'à ce que la fissure de la colonne vertébrale mette fin à la lutte. La garrote n'était pas la miséricorde, c'était un mensonge vêtu de rituel. Pendant de siècles, cet appareil est devenu la réponse de l'État à la dissidence. Essaie fécond de faire taire les hérétiques, les traiteurs et les rebelles. Les condamnes ont été promises à libération rapide, mais la vérité était différente. Certains decks trains dans de longues minutes, le corps luttant contre la vis, les poumons s'effondrent en désespoir de cause. Et donc, dans les cours et les prisons d'Espagne, la justice n'a pas été exécutée avec du feu au lieu du spectacle, mais avec un cruel silencieux que n'a les aucun CRI. Seulement le brut de la respiration vole par du fer. Roma savait se peine la plus grotesque, pour le crime chuiel a considérer au-delà du pardon, les franchises. Tuer son propre parent, c'était tuer les bases de Rome elle-même. Et la punition reflète cette horreur. Le condamné a été battu, lié, pousse cousu vivant dans un sac. Mais pas seul. À Eleanor avec lui se travaillant de animaux choices, pour le chaos. Un chien claquant dans la frénésie. Un singe que griffe de panique. Un serpent frappant de pair et un coq se débattant contre l'obscurité. Ensemble, l'homme et la bête ont été piégés dans un prison de tissu, de corps entrant en collision, de morsures que se déchirant, de griffes décorantes. Une fois seul, le sac a été jeté dans la mer, condamné à se noyer dans une violente confusion. Si aucune était proche, elle était à la place vers de bêtes sauvages, laises pour être déchirées sur terre. Ce n'était pas une exécution simple. C'était Rome que transformait la nature elle-même en complice, transformant l'innocence en sauvagerie, forquant les animaux à des instruments de vengeance. Le scandale n'était pas seulement dans la mort, mais dans le théâtre, ce que garantit que la dernière vue de coupables n'était pas le ciel ou la terre,
mais la folie de creatures que se battent pour la survie, à l'intérieur du même tombeau suffocant. Ici, même l'ordre naturel a été corrompu. Prevent que pour Rome, la croix n'était pas suffisante. Elle devait être inventive. La persécrit une punition si lente, si délibérée, elle est devenue légende. La victime a été dépouillée. L'entrée du bateau cruises, la tête. Les mains et les pieds à gauche exposés tandis que le reste du corps était seul à l'intérieur. Avant la fermeture de bateaux, les barreaux les ont forces à bord du lait du mille jusqu'à ce que la maladie s'installe. Ensuite, leur peau a été maculée de plus de mille, transformant le corps humain en apat. Les mouches, les guêpes, les formes et la vermine ont envahi la douceur, rampant dans chaque blessure, chaque ouverture. Essaye nourrissant de chair tandis que la peau boursouflée, déjà détruite par de piqûres. Les jours passant dans ces circuits vivants. L'infection est franchie. Les organes ont été le corps pourri tout en respirant. Ce n'était pas une punition pour le crime. C'était du theatre pour le pouvoir. La mort a été attendue en spectacle, garantissant que les condamnés n'y mourraient pas simplement, mais la décomposition vivante. Une agonie soigneusement prolongée pour les dirigeants que pensaient que la pire était l'arme la plus vraie de la règle. C'était la croix sans urgence, conçue pour rappeler à tout ce que ont vu que la portée de l'empire pourrait dissoudre la chair plus pédiement que le temps lui-même. Un pieu, un sac, un essame. Mais les inventions les plus cruelles étant réserves aux dirigeants que ont prospéré sur la paire. Au XV siècle, la croix elle-même a trouvé un souverain. Vlad de Wallachia. Est reste comme Vlad l'Impaler. A traverse la terreur si absolue que son nom saint toujours dans la légende. Sa peine préférée était l'impalisation. Les victimes ont hissot sur de enges aiguises conduites à travers leur corps, les a se tordre pendant de heures, parfois de jours, jusqu'à l'arrivée de la mort. Mais ce n'est pas le seul acte que brûle son nom dans l'histoire, c'était l'échelle. Lorsque l'armée ottomane a marqué contre lui, ils n'y trouvant pas un champ de bataille, mais une forêt de cadavres. 20 000 impales, se balançant comme de bannières grotesques. Chaque corps un avertissement, chaque dex un décret que la périté plus forte que les yeux. C'était un croix de levier à la politique de l'État. La justice, l'ordre, la dissuasion. Vlad les ont tout réduits à un seul principe. L'obéissance par l'horreur. Des siècles plus tard, son ombre devenait encore plus sombre lorsque Bram Stoker est, inspiré de ces légendes, transformant Vlad en Comte Dracula. Mais la vérité n'est pas besoin de fiction. L'homme lui-même était déjà devenu le monstre. Si l'impatience de transformer le corps en avertissement, l'évasion a transformé le corps en message. En Assyrie, de ennemis captures et de traitors ont été dépouillés de leur peau alors que elles étaient encore en vie. Leur chair ss décalée en coups d'élibirs. Chaque cri n'était pas seulement de la douleur, mais une preuve de pouvoir. La peau elle-même a été clouée sur les murs de la ville, laissée comme une bannière de terreur, un rappel que la rébellion n'y serait pas simplement écrasée. Elle serait sans maîtrise. Des siècles plus tard, à travers l'ocean, les Aztecs tessaient l'évasion de sacrifices rituels. La peau de victimes a été retirée et portée par les prêtres que ont été marqués parmi les vivants comme de incarnations de Dieu. La chair n'était plus seulement une punition, mais un spectacle. Un pont entre la croix et la cérémonie. Dans les deux mondes, le scandale était le même. Le corps humain transforme en théâtre. Tuer n'était pas suffisant. L'autorité exigait la preuve que la douleur pourrait être étendue au-delà de la mort, preuve que la chair elle-même pourrait être affichée, comme le trophée ultime. Toutes les tortures n'ont pas renversé du sang. Certains faisaient à briser l'âme. In France, le chivalry a transformé le ridicule en punition. Un homme ou une femme, accused d'offenser le code moral de la communauté,
serrate defiled don les rues. Moque, ridiculized et deep wheel, de la dignite jusqu'à ce que la honte elle-même devienne le node collant. In Chine, les victimes de Kangu ont force à porter de colliers en bois massifs que ont écrasé les épaules, pigeant le corps don l'immobilite, transformant chaque mouvement in agony. La femme et l'épuisement ont fait le reste. Et en Grande-Bretagne, la bride de la grande fête terre les femmes in virulent la bouche avec du fer. Chaque émotion oblige à recolor la gorge, chaque manifestation punie non pas de sang, mais de humiliation. ICI, le scandale était plus net que les points au le fou. Le contrôle lui-même était habile, in correction morale. Il n'y s'agissait pas de justice. Il s'agissait de briser l'esprit. D'insaner le corps à s'incliner et à obéir à elle-même. Toutes les tortures n'ont pas renversé du sang. Certains faisaient à briser elle-même. La croûte n'est pas toujours besoin de lames et de feu. Parfois, l'esprit lui-même devient le champ de bataille. La tristament célèbre torture de l'eau chinoise. In bas par good, l'eau froide tourmente au même endroit du crâne. Tourne la patience dans le tourment. Chaque good, inoffensive soul, est devenu insupportable une fois répété sans fin. Les victimes n'y sont pas séparées de blessures, mais de l'illusion cruelle, n'y s'arrêteront jamais. Des siècles plus tard, d'autres méthodes ont émergé, encore plus sombres. La torture blanche efface les sins. Les victimes ont été scellées dans de pieces sans couleur, piégées en silence, baignées dans une lumière sans fin. Les jours sont brûlés dans les nuits et les nuits dans la folie. Pas d'échymoses, pas de cicatrices, uniquement un soy brise. Et en notre propre temps, les échos continuent. Dans les sites noirs secrets, les prisonniers ont fait face à un evil sans fin, à de agressions judicieuses, à l'isolement, de raffinements modernes de méthodes anciennes. Le scandale reste le même. La croûte n'y punit plus le corps, elle invite l'esprit, corrode l'identité et les reins d'autres tuant qu'il creuse. Lorsque la croûte est devenue rituel, la mort elle-même s'est transformée en théâtre. In Chine impériale, Lingqi, la mort par mille coupers, était conçue non seulement pour tuer, mais pour effacer la dignité piece par piece. Chaque tranche enlevait plus que de la chair. Il dépouilla el humanite, jusqu'à ce que même la mémoire soit mutilée. Des sagas vikings sont venus legal sanguine. Un rituel si savage, Illinois brille la ligne entre le mythe et la réalité. Les côtes de victimes s'ouvrirent. Les poumons sont retirés comme de ailes, les pour respirer, leur dernier spectacle. La terreur est élevée dans la légende. Et sous l'empereur Néron, la croûte à l'homme la nuit. Les chrétiens liés à ux en jeux ont été incendies comme de bougies romaines. Leur agonie s'est transformée en éclairage pour les faits. La souffrance s'est transformée en divertissement. La douleur s'est transformée en théâtre politique. Le scandale n'était pas seulement dans la mort elle-même, mais dans la performance. Ce n'y sont pas de punitions cachées dans les ombres. Elles ont été mises en scène comme preuve de pouvoir. La douleur est devenue de la propagande. Et la croûte a été adorée comme ordre. L'Angleterre a donné naissance à la fille du trésor, un période de compression. Les victimes sont repliées dans de positions impossibles jusqu'à ce que les vaisseaux sanguines éclatent. La douleur in non de chaque articulation et chaque veine. Là où le rack s'est détaillé, cette invention s'est décrécée. Le concasseur de tête était impitoyable la simplicite. Un victime assise, leur crâne force sous un fer de resserrement bar. À chaque tour, os fissure, les dents devises, les presses vers l'extérieur jusqu'à ce que le silence remplace le cri. Pire encore, le pot bullet. Certaines condamnes ont été abaissées en pétrole, en resin ou même en avance en fusion, coals vivants. Agonie prolongée par la lente augmentation de la température. Le corps convulse, l'esprit s'est dissous dans le feu de guise en punition. Et pousse le strappado,
De points liés derrière le dos. La victime suspended jusqu'à ce que les épaules ayant déchiré leurs prizes. Unshoot. Unsnap. Les locations suivies d'un silence. Le corps a ruin bien avant la mort. Certains tortures sont terminés par le feu, d'autres en silence. Mais le vrai scandale est le suivant. La croix n'est jamais morte. Il n'est fait qu'à adapter. Le grand livre n'y ferme pas. Il transforme ses pages en époque moderne. La chaise électrique. Onomatopée. La chair brûlant alors que le courant déchire son corps. Exécution d'égacée in progress. La chambre à gaz. Les victimes s'étouffant, griffinant in l'air, permettait un fin humaine que n'est livre que du terrorisme. Et dans l'ombre de guerres modernes, sites noirs, chambres secrètes, croix invisibles infligées loin du public. Le scandale n'est pas que la torture existait. Le scandale est qu'elle persiste. L'histoire était écrite dans du sang et l'encre n'est pas encore sèche.